Unit 5 Unit 5 هنكمل مشوارنا في الكتاب. بسم الله. Unit 5 الباب الخامس أو الوحدة الخامسة بعنوان Amazing Animals. حيوانات مدهشة. Amazing Animals. As usual كالعادة بيكون the first lesson أول درس في الوحدة أو في الباب عبارة عن listening and discussion. So listen and discuss. اسمع وناقش. In what ways are animals similar to humans؟ يعني بأي شكل من الأشكال بتكون الانيمالز الحيوانات مشابهة للبشر. How are they different؟ إزاي هي مختلفة؟ Do you think animals and humans can communicate with each other? If so, in what ways؟ هل بيحصل في تواصل ما بين البشر والحيوانات؟ وهل ده لو بيحصل in what ways بأي طرق يعني أو إزاي؟ أوكي؟ Let's listen. الأول هنسمع وبعد كده نعمل discussion بتاعنا. Punxsutawney Phil is easily the most famous groundhog in the world. Phil lives in the small U.S. town of Punxsutawney, Pennsylvania, and is cared for by the townspeople. However, every February 2nd, Phil is placed in the ground at Cobbler's Knob, where he carries on a tradition that is over 100 years old. Many people believe the length of the winter can be predicted on this day, called Groundhog Day. It is said that on this day, when Phil emerges from his hole, if he sees his shadow, there will be 6 more weeks of winter weather. If Phil does not see his shadow, spring will arrive early. Can the duration of winter really be predicted by a groundhog? Probably not, but the town has a great time celebrating this tradition. Coco is a 35-year-old. هو اتكلم عن الحيوانات اللي قدامنا ده يا شباب. اوكي. The most famous groundhog اللي هو حفار زي بيسموه حفار الأرض يعني. He carries on tradition that is over 100 years old. Many people believe the length of the winter فترة طول الشتاء can be predicted on this day called the Groundhog Day. بيسموها كده باسم الحيوان ده أو الكائن ده. If he sees his shadow, there will be 6 more weeks of winter weather. لو شافوا ظله بس كده يتوقعوا إن هيكون في إيش؟ 6 أسابيع من الشتاء زيادة يعني. If Phil doesn't see his shadow, spring will arrive early. ده اعتقادات عندهم يعني. إنك لو ما شافش ظل الحيوان ده يبقى يعرف إن الربيع هيجي. Can the duration of winter really be predicted by groundhog؟ هل معقولة فعلا إن مدة الشتاء يمكن تنبؤها باستخدام الجراوند ده؟ Probably not. Probably not. طبعا على الأرجح لا. But the town المدينة كلها has a great time celebrating this tradition. عندهم التقليد ده بيحتفلوا بيه يعني في المدينة. أوكي. تعال نشوف حكاية الكوكو فيموس غوريلا ده. موضوع الغوريلا. Gorilla who uses human sign language. Coco was taught بتستخدم الهيومن ساين لانجوج اللي هو لغة الإشارة حقت البشر يعني. sign language by psychologist Penny Patterson when Coco was just a baby. Patterson had been studying whether gorillas could be taught to communicate. Although the study was only supposed to last a couple of years, Patterson and Coco developed a lifelong bond and have been working together ever since. Coco began by learning basic words like eat, drink, and more. طبعا في واحد أخصائي نفسي بدأ يعلمها من وهي لسه بيبي وبدأت تتعلم حاجات زي love, eat, drink وأكثر من ذلك. و eventually learned abstract. كلمة abstract الحاجات اللي هي المعنوية. abstract عكسها concrete. حاجات معنوية يعني اللي هي الأحاسيس والمشاعر مش الحاجات الحسية يعني تشوفها بإيدك. زي مثلا علمها ازاي تحب love, jealous ازاي تغير and shame ازاي تسخر من نفسها او يعني العار او تغار من نفسها.
It's believed that Coco could sign over 1000 words. تقدر تعمل 1000 كلمة بالعلامات والإشارات. She understands about 2000 spoken words. وبتفهم 2000 كلمة. Coco was also famous for having pet kittens. She was always extremely gentle and affectionate يعني فيها مشاعر with her kittens. And eventually learned abstract ideas such as love, jealous, and shame. It is believed that Coco can sign over 1,000 words and that she understands about 2,000 spoken words. Coco is also famous for having had pet kittens. She has always been extremely gentle and affectionate with her kittens. A mouser is a cat that is kept for the purpose of catching mice. In England, there A mouser. ماوسر ده اسم البس عندهم في انجلترا اللي مسؤول عن صيد الفئران بيسموه ماوسر. هو كده بس بيربوه بغرض صيد الفئران. The purpose of catching mice. mice يعني الفئران. جمع mouse. has been a mouser at the Prime Minister's residence for centuries. The most popular of these cats was a stray named Humphrey, who, in 1989, was the first cat to receive the official title Chief Mouser to the cabinet. كانت موجودة في القصر الرئاسي عندهم قصر الملكة في بريطانيا وأخذت لقب يعني رسمي كأنها موظفة يعني. For centuries يعني البسس دي الموضوع ده منتشر للقرون عندهم. أكثر واحدة مشهورة كان اسمها هامفري في عام 1989 أول بس the first cat to receive the official title أخذ اللقب الرسمي Chief Mouser to the Cabinet Office. Office. His care cost £100 and was paid from the department's budget. His care cost تكلفتها 100 جنيه استرليني بيدفع الكلام ده من الديبارتمنت بادجت من الميزانية العامة يعني ميزانية القسم ده العام. It was said to be far cheaper than he feels previously paid to exterminators. Humphrey, who was beloved يعني كان دايما محبوب البس ده retired يا سلام retired تقاعد عن العمل في عام 1997 دي صورته الحقيقية يعني البس ده. It was said to be far cheaper than the fees previously paid to exterminators. Humphrey, who was beloved in the UK, retired in 1997. The current mouser, named Sybil, took office in September of 2007. Okay. One day in 1969, John Rendell and Anthony Burke saw a real live lion cub in a London department store window. Oh my God. في يوم من الأيام في عام 69 واحد اسمه جون راندل وأنتوني بيرك شافوا a real live lion cub in a London department store. Window. Feeling that a lion shouldn't be kept in this way. كأنهم حاطينه جوه قفص زجاجي أو شيء. They bought him اشتروه and took him home to live in Rendell's basement. اشتروه ورجعوه يعيش في منطقة كده. Feeling that a lion should not be kept this way, they bought him and took him home to live in Rendell's basement. The lion, whom they named Christian, is said to have been an affectionate and extremely cooperative cat who even used a giant kitty litter box. Christian was pampered. He was brought on drives, strolls through the neighborhood, and even to restaurants. But when Christian grew to almost 200 pounds, 90 kilograms, it was decided that he should be released into the wild. Christian was brought لما وصل وزنه بقى 90 كيلو تقريبا 200 رطل قرروا ان هم خلاص يطلقوه في الحياة البرية تاني عشان يعيش حياته.
تم إحضاره لأفريقيا. was brought to Africa where he adapted to life in the wild. تم إرجاعه للحياة البرية. eventually became the leader of a group of lions. وأصبح قائد مجموعة من الأسود. A year later, Randall and Brooke traveled to Africa. الاثنين اللي ربوه دول وأطلقوه رجعوا تاني أفريقيا عشان يشوفوه. To say goodbye. عشان يقولوا مع السلامة. They were warned that Christian wouldn't remember them. تم تحذيرهم إن كريستيان احتمال كبير مش هيتذكرهم، يعني ممكن يهجم عليهم. However, when Christian saw his old friends أول ما شاف أصدقائه القدامى he ran towards them. أسرع عليهم. stood on back legs. وقف على رجله الخلفية. and joyfully gave each of them a long and loving embrace. يا الله زي ما بقول إيه عنقهم يعني. To Africa, where he adapted to life in the wild and eventually became the leader of a group of lions. A year later, Rendell and Burke traveled to Africa to say goodbye. They were warned that Christian would not remember them. However, when Christian saw his old friends, he ran towards them, stood on his back legs, and joyfully gave each of them a long and loving embrace. Okay. Embrace يعني means hug يعني زي التعانق. طيب احنا سمعنا we listened 1 2 3 4 passages about those animals عن هذه الحيوانات أو هذه الكائنات. هنيجي بقى للفوكابيولاري اللي هو الكويك تشيك في صفحة 69 كويك تشيك. دي الكلمات اهي residence bond duration abstract pampered and adopted. طبعا اللي عنده افكار كده يديها لي على الشات. Okay. Residence الإقامة معناها place where someone lives المكان اللي بيعيش فيه أي إنسان. كلمة bond which means connection رابطة أو ارتباط connection between two living things التواصل ما بين أحياء two things two living things bond. duration مدة duration مدة length of time طول الوقت يعني length of time. abstract معناها
relating to ideas or feelings. المشاعر والأحاسيس يا جماعة. كلمة abstract حاجة في عندي حسي ومعنوي. اوكي، الحسي ده الشيء المحسوس اللي تقدر تشوفه، ده بيسموه بالانجلش concrete. أما المعنوي زي نمبر 4 كده abstract. pampered indulged. اللي هي معناها يعني يشبع الرغبة أو يدلعه يعني. pampered. نفس المرادف بالظبط. pampered and indulged يعني يدلل أو يشبع الرغبة أو يدلعه على قولنا يعني. adapted اللي هو التبني. adapted أو الضبط. adjusted to something new يعني التكيف. adapted يتكيف على شيء ما جديد. يجي منها كلمة adaption. okay. طيب خلاص. How is Bunch 6 Wayne Phil. ده اسم مكان أو اسم مدينة. said to predict أو هو لا اسم الرجال. predict the weather in Groundhog Day if he sees his shadow. لما كان بيشوف ظله. دي الطريقة. Okay. How does Coco communicate؟ اللي هو الغوريلا كيف كانت بتتواصل؟ Coco communicates using human sign language. What kinds of words does Coco use? طبعا Coco uses both basic and abstract words. الحاجات الأساسية والabstract المعنوية. What is the chief mouser to the cabinet office? مين هو الchief mouser في المكتب الرئاسي أو المكتب القيادي؟ هي عبارة عن cat that lives in the prime minister's وكيل الوزارة residence. That cat's job is to catch mice. وظيفته إن هو يمسك الفئران يعني.
How did Rendell and Burke take care of Christian؟ الشخصين دول كانوا بيعتنوا ازاي بكريستيان الأسد؟ They kept Christian in their basement. كانوا مربينه عندهم في القبو في المنزل، كان صغير يعني. In London. They took him everywhere. كانوا بياخدوه معاهم في كل مكان يتحركوا بيه. And pampered him. وكانوا مدلعينه على الآخر يعني. What happened when Rendell and Burke traveled to Africa to see Christian؟ ايش اللي حصل لما سافروا افريقيا عشان يقابلوا كريستيان؟ Christian remembered them. تذكرهم. And was very happy to see them. كان سعيد جدا انه شافهم يعني. العشرة ما بتهونش يعني على أولاده. طلع أصيل والله. أسد أصيل. ما نساهم. He didn't forget them. وأخذهم بالحضن. اداهم عناق. كلمة embrace عناق حضن يعني. اوكي. هل في أي استفسار أو شيء؟ Any question? Anything in the chat please? اوكي. يبقى كده احنا خلصنا اول درس يا جماعه اللي هي صفحه 269 في كتاب الطالب.
اوكي، على الوقت الجديد يا جماعة هم خلصوا الحصة على 9:30. اوكي، نشوفكم على خير. بحفظ الله وفي امان الله. باي. Have a nice day. Bye bye.